हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। वेल आजको यो एन्टरटेनमेन्ट एडिसनमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ मुभी आप्पा बारे। वेल धेरै कुराकानी गर्नेछौँ यो मुभीलाई लिएर, तर भनिन्छ नि मुभी अथवा सिनेमा चाहिँ समाजको दर्पण हो है। समाजमा भइरहेको घटनालाई नै हामी सेलुलोइडमा देख्ने गर्दछौँ र आज जुन यो मुभी छ आप्पा, यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड एन्ड वेल नोन एक्टर दयाहाङ राई यसमा प्रोट्यागनिस्ट हुनुहुन्छ। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यस डिस्कसनमा मसँग जोइन गरिरहनु भएको छ Anmol Gurung, who needs no introduction. In fact, he is a writer and director of the movie. अनि सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्छ यस मुभीको एक्ट्रेस हुनुहुन्छ Allona Kabo Lepcha, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ एक्टर सिद्धान्त राज तामाङ, तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो माउन्टेन स्टोरिज प्राइभेट लिमिटेडको ब्यानरमा निर्माण भइरहेको जुन चलचित्र अथवा मुभी छ आप्पा है, इट साउन्ड सो इन्ट्रेस्टिङ। टाइटल हेर्दाखेरि नै धेरैचोटि हामीले रिलेसनसिप बेस्ड मुभी आमा छोरा आमा छोरीहरू देखेका छौँ, तर आप्पा भन्ने बित्तिकै समथिङ रिलेटेड विथ यर फादर, पेट्राइकल सुनिन्छ नि। वाइ आप्पा? Because I think he's the underdog in the family. And there's a line that when we were writing the film, हामीले एउटा लाइन चाहिँ निकालेको थियौँ। सानोमा आमाले ल्याक्टोजन खुवाएको सबैलाई थाहा छ, ओके, तर त्यो ल्याक्टोजन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो त्यो कसले पनि सोध्दैन भन्दै। सो इन द सेन्स लाइक इट डजन्ट मिन द्याट मम्सहरूले चाहिँ काम गर्दैन, उनीहरूले किन्दैन भन्ने होइन, तर मेजोरिटी अफ द हाउसेसमा मेनले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि लभलाई चाहिँ धेरैचोटि आमा चाहिँ एकदमै देखाउने प्रेम गर्नुहुन्छ, तर बुवाहरूले चाहिँ अथवा आप्पाहरू चाहिँ उहाँको प्रेम चाहिँ अलिकति देखिँदैन, अलिकति लुकेको हुन्छ। अनि सायद कोही बेला ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ थाहा पाउँछ कि तल मैले लात लाउँछु भनेको पनि माया रहेछ, चुपचाप बसेर गरेको पनि माया रहेछ। त उसको पनि जब मान्छे हामी आफै ठुलो हुँदै जान्छ, हामी आफै कतिवटा कुरामा स्ट्रगल गर्छौँ कि कतिवटा कुरामा हामी आफै टेम्प्ट हुन्छौँ। अनि देन वान डे यु रियलाइज योर फादर अथवा योर आप्पा इज अल्सो टेम्प्टेड इन द सेम थिङ्स लाइक यु डु। He also is a human, in fact, in the end, but how he still manages to love you. That was one thing that really poked me to go ahead and write this story. That's why for this time, we are going a little bit away from moms, the beautiful moms, and we are going into the world of fathers, and that's why we did Appa. राइट, अलिकति अब मुभीको जब फुल स्टोरी त हामी डिस्कस गर्ने छैनौँ, अदरवाइज इट विल लाइक बी रियली लाइक यु नो बोर्ड फर द अडियन्स। तर हामीले जब कुरा गर्छौँ नि है आप्पाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वी सी प्रोट्यागनिस्ट दयाहाङ राई, हु इनफ्याक्ट इज अ लिडिङ म्यान इन दि मुभी है। अनि एउटा रिलेसनसिप कनोटेसनको उयो हुन्छ है। डज इट एक्सप्लोर अ रिलेसनसिप बिट्विन अ फादर एन्ड अ सन? It does, and it does in one of the most beautiful ways. I'm talking about fathers that are not perfect. I'm talking about fathers that are imperfect. Right. Like many of our fathers. But आफ्नो imperfectionमा पनि आफ्नो नानीहरूलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ, that in itself is something beautiful. त्यही कुराहरूलाई चाहिँ दयाहाङ राईजीले portray गर्नु भएको छ। So, I mean, how did it happen? Like, how did you made him, like, you know, come for this movie? It's a very funny story, and it's an interesting one as well. As all of us know, Dayahang Rai चाहिँ उहाँ एकदमै ठुलो स्टार हुनुहुन्छ, but very grounded and humble. So there came a point, when Dayahang was doing so many films, and उहाँ जस्तो लेभलबाट आएर उहाँले सुपरस्टारडम अचिभ गर्नुभयो। He's someone जसले content driven cinema अथवा art cinema, so-called art cinema and commercial cinema balance गराइदिनु भयो। He made an ordinary person look like a hero. That's why people love him. अनि जब म यो कथाको लागि उहाँसँग कनेक्ट गर्दै थिएँ, I knew this was my one chance with him. So मैले आफै यताबाट भिजुअलाइज गर्न थालेँ कि I'm sure he has got this lots and lots of scripts and screenplays, some उसले कतिवटा रिड पनि गर्नु सक्दैन होला, भ्याउँदैन होला and stuff. So how do I make my thing more interesting? सोचेँ मैले दामी कभर बनाएर पठाउँ कि भनेर। And then I realized, no, I wanted to speak to his heart rather than his mind. So what I did was I went to the studio, played some music, and on top of that entire thing, I narrated the entire story to him for over 2.5 hours recordings. So I emailed those recordings to him. And luckily for me, he really liked the story, he liked the script, and wanted to be a part of it. And he gave me his dates immediately.
And then, but he also asked me to, said I want to watch. This is so beautiful on the audio, so the presentation, but I want to see it on paper as well. So as soon as that, I was already prepared with the paper, and so many paper, he was convinced, and then that's how he became a part of this film. Right, and in this movie, you are introducing two young, wonderful artists in this movie, Allona and Siddhant. Yes. Allona, first movie, and first movie, you have got an opportunity to work with actor like Dayahang. I mean, कस्तो त्यो experience तपाईलाई? एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा मैले धेरै कुरो सिक्नु पाएँ है, किनभने लाइक आई हेभ नो आइडिया, म एकदमै र थिएँ, मलाई केही थाहा थिएन होइन. तर 4 इयर्सदेखि नै मलाई चाहिँ अनमोल दाले सिकाउनु हुँदै थियो, यही मुभीको लागि प्रिपेयर गराउनु हुँदै थियो होइन. अन्त लाइक धेरै कुरो अफ स्क्रिन कस्तो हुन्छ है, अन्त क्यामेराको अगाडि आउँदा कस्तो हुन्छ, धेरै कुरो सिक्नु पाएँ. एन्ड थ्याङ्क्स टु दादा फर द्याट. अन्त त्यति नै मैले धेरै कुरो सिक्नु पाएँ. It was really good. It was a really good experience. Siddhant has his own share of story, like how did he come into this movie? Very interesting. Siddhant, हाम्रो दर्शकलाई तपाईले भन्दिने कसरी चाहिँ तपाईले यो मुभीमा एन्ट्री पाउनुभयो? फर्स्ट लाइक म बेङ्गलोरमा थिएँ कि बेङ्गलोरमा अमेरिकन चिलिजमा म काम गर्दै थिएँ त्यहाँनिर एज अ सर्भर. एन्ड सडनली मेरो आप्पा बित्नु भयो, सो म फर्केर कालिम्पोङ आउनु पऱ्यो. अनि त्यहाँदेखि म कालिम्पोङ तपाईँको 9th माइलमा त्रिमूर्ति कम्प्लेक्समा चाहिँ बिजनेस एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै थिएँ. अनि त्यसकै ठिकै अपोजिटपट्टि अनमोलको स्टुडियो थियो. अनि हामी सधैँ बिहान भेट्दा पछि एकअर्कासँग दिला कि अब यु नो हाउ अनमोल outgoing and fun loving guy. अनि कोही बेला अब के लिएर जान्थेँ अब हिरो चाहिँ कहिले बनाउने मलाई हो त्यो हुन्छ क्या दा हिरो कहिले बनाउने जहिले पनि अब दिनमा एक त भन्दै भन्ने. अनि त्यो हुँदा 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 एक दिन साँच्चै नै आपा यो फिल्म प्रोजेक्टको लागि अप्रोच गर्नु भन्नुभयो. Did you believe फर्स्टमा कि लाइक होइन होला जिस्केको जस्तो लाग्यो कि होइन सिरियसै छ जस्तो लाग्यो? नो यो सिरियस, म त त्यहाँ नर्भसै भयो ला भन्ने पनि भयो क्या. अब के गरेर अब म त डिले गरेको पनि भने दादा फेरि होइन सिरियस नै अब त्यो टाइममा अब भन्नु सिरियस हुनुहुन्थ्यो क्या. होइन म डिले गरेको होइन, मेरो जस्तो फिल्म छ एउटा आपा खेल्नुपर्छ भन्नुभयो. So it was immediate yes. Yes, no, not immediate yes. म त सक्दिनँ भन्ने भयो. अब डाइरेक्ट नर्भस भयो नि, अब कहिले स्ट्रेन्डमा नगरेको है त्यस्तो. त्यहाँदेखि म भागेँ पनि. म मुम्बई गएँ फ्यामिलीसँग टुर है. जस्तो मुम्बईबाट आएँ फेरि अनमोललाई फोन गर्नुभयो लाइक कहाँ छ म जस्ट कालिम्पोङ आइपुगेँ. स्टुडियो आइज स्टुडियो जस्तो गएको खाता लगाएर नाउ यो अफिसियली मा हिरो आइस ओके यस. So it was like I mean अनमोल भनिन्छ नि है लाइक डाइरेक्टर्स नो द क्यारेक्टर बेस्ट एन्ड कुन एक्टरमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर सुट हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टरको आँखाले चुक्दैन भनेर. सो वेन आई मिन लाइक सिद्धान्त वाज लाइक वाज हि इन यर माइन्ड कि पहिलादेखि कि होइन हि फिट्स द क्यारेक्टर इन द मुभी? न एक्चुअली कस्तो भइरहेको थियो भने मेरो फिल्मको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भने आई निडेड अ बेङ्गली लुकिङ बोय हु स्पिक्स पर्फेक्ट नेपाली. So that was a pretty tough match. Yeah? And so I started searching that with a lot of people, different people. But still, somewhere in the heart, it was not matching. It's not that त्यो कथाले मागेको कुरा थिएन. And then I used to meet him every day and just keep us there. We established. And I was playing and praying, but then one day when he said, like, "Mama, hero na banane," he went saying that, and I also forgot about it. But then suddenly that thing started to play with me. Okay. And I was like, and then my point of view changed when I started looking at him. Yes, kale sa. Because it suits the character. Yeah, it suits the character, right? Yeah. Nepali mazale bolcha. And then without him knowing, I started testing him so many times. I just started spending a lot of time. Right between Etapati business restaurant, Etapati Mero studio, right between Etapati say I'm snooker room. So I used to go there, play snooker with him, and just like hang out. I'm not a good snooker player at all, but I tried my best, hanging out and then I was scouting him without him knowing. Yeah. And every day I was realizing, yes, okay, now this check, and you won't believe it. There are so many times, like as a filmmaker, when you take on a character, there are moments of doubts when you feel like, oh, I could have taken someone else, and there are moments. The reality is that.
But trust me, on this particular project, there's not even one person I'd like to change. You know? Yes. And it has been beautifully placed together. The way I found him, I think it's been a beautiful accident that True. we've come together. Alright, so director त हामी क्याप्टेन अफ द सिप भन्छ नि है, द होल ओनर्स लाइज विथ द डिरेक्टर है, मुभीलाई कुन प्रकारले नेभिगेट गर्ने त रेस्पोन्सिबिलिटी डिरेक्टरकोमा हुन्छ नि, एन्ड टु मच अफ स्ट्रेस राइट, एन्ड आई हर्ड लाइक इट टुक अलमोस्ट 40 days टु कम्प्लिट द एन्टायर सुटिङ. सो अनमोल right now is like, candid and open. So how he is like a director, I mean, shouting, like, scolding, कस्तो खालको त्यो, I mean, like actors को लागि चाहिँ. No, he's so like calm. अब कतिवटा ठाउँमा यस अभियसली प्रेसर हुन्छ बट त्यो प्रेसरको टाइममा पनि एकदम काम भएर गीत खोलेर सबलाई नचाउने क्या. Okay, so he was like very प्रब्लम्सहरु आउँथ्यो. Problem solve गर्नु. दादाले चाहिँ अब प्रब्लम्सलाई हैन सल्युसनलाई फोकस गर्नुहुन्थ्यो क्या. अनि त्यो कुरा हामीले पनि सिक्नु पाए दादाकोबाट. So like very calmly handle गर्नु. So does it make like environment very like एकदम calm? एक्टर्सहरुलाई चाहिँ मेन चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टले पुरा सपोर्ट हुन्छ अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ब्युटिफुली क्रिएट गरिदिनु भयो. So how did you prepare for the skin of your character? किनभने जुन क्यारेक्टर तपाईले पोर्ट्रे गरिरहनु भएको छ, it's something really different from your real life what you are, right? So was it difficult for you to like, did you did any specific like, workshop or the character study गर्नुको लागि तपाईले कसैको मतलब like, study गर्नुभयो कसैलाई? Did you prepare? हाम्रो 4 months है. For 4 months हाम्रो वर्कशप भयो and then like उसको एउटा हाम्रो स्टुडेन्ट्स स्कुल स्टुडेन्टको उयो छ रोल्स हैन. सो हामीले धेरै स्टुडेन्ट्सहरुसँग टाइम स्पेन्ड गर्यो अन्त यहीँनिर हाम्रो माथि वर्कशप क्लास छ है, त्यहाँनिर वर्कशपहरू गर्यो. त्यतिकै हामीले चाहिँ. So it was difficult for you? Yeah. It was difficult. It was difficult. Yeah. कतिवटा लाइक टिनेजर्स गाईसँग ह्याङ आउट गर्नु पऱ्यो है, कतिवटा सिक्नु पऱ्यो तिनीहरूकोबाट. एन्ड वर्कसप भयो हाम्रो, अनमोल दाले सिकाउनु भयो कतिवटा कुरा. टिका दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोबाट सिक्यो. तुलसी सरकोबाट सिक्यो. सबले सिकाउनु भयो क्या. Right. So that's how we end up. Right. अनमोल अलिकति है फोकसलाई सिफ्ट गर्दै लेट्स टक अन सिनेमा एज अ होल, नेपाली सिनेमालाई है. अहिले हेऱ्यो भने अब इन्डियामा पनि अनि नेपालमा पनि कन्टेन्ट ड्रिभन सिनेमा बेसी प्रचलित छ. नो म्याटर हु इज अ हिरो बट द कन्टेन्ट एन्ड स्क्रिप्ट सुड बी द हिरो है. अनि हामीले लेटली देखेका छौँ कि राम्रो राम्रो चलचित्रहरू होइन नेपालमा बनिँदैछ, सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट निक्लिँदैछ नि. डु यु रियली थिङ्क द डाइनामिक्स अफ मुभी मेकिङ इज चेन्जिङ in terms of Nepali cinema? Yes, Yeah. it is changing a lot. I think one of the major times that cinema making changed was when DSLRs came into place. Nepali industry in fact changed with DSLRs. Ani uta pani, yata pani. And yata pani because when we saw what we could do with these little cameras, when Canon came out with the DSLRs at that time, particular time when the T3i were coming in, people said that yes, we could do it, and the people who accepted it started moving faster because we were restricted with cameras because of budgets and stuff like that. Now there was something available in our hands that we could do, and our mobile phone is changing everything. So again, there's some last we now realize again it was never about the cameras. It was about what the story you wanted to tell, So मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने nowadays many things are being done, a lot of gimmicks are being done, यताउता गरिन्छ अनि अडियन्सलाई हलमा ल्याउनको लागि. But it is always the first lot of audience that people bring in. After that, everything depends on the merit of the film. True. Okay, like for example, let's say Thugs of Hindustan. It was not that bad also like how people said it was, like the so-called critics said, but the hype was so big that on the first day they made about 50 crores something, and after that in a total they made another 60 something crores. That shows us, like, and a film like Stree, a film like Badhayo, Andhadhun, they started on a very slow pace, but gradually it started moving on its own merit. So I think in that same way for us Nepali cinema as well, like when I can speak for Kabaddi, because I've been with Dayahang, I've been with Ram Daju, I've heard them speak, and they've told me the stories of how Kabaddi started when they first Basi hall napako, and people thought it was more of a documentary kind of a film, and all the big banners were coming in and stuff like that.
But then Cupboard B just grew and grew and grew and grew and grew and is still growing. Highest grosser in the Nepali film industry, I guess. One of the highest. It's grossers. one of the highest grossers, you know. And in the same case, you know, like, but then there are things like Chaka Pancha, which has made the hype, as well as they've made some very entertaining content that people like it in both the ways, you know. So I think if we, all of us, could make that balance, you know, of commerce, of economics, as well as the entertainment value for the people, I think we are safe. You know? This is what I wanted to discuss, Correct. economics and the films, right? Yeah. Because after all, like, you know, for filmmakers, it's not just about filmmaking, Yes. but it's also about, like, you know, getting back the investment which you have made Same. for the process of filmmaking, right? Exactly. So, कस्तो खालको पर्सपेक्टिभ हामी देख्दछौँ भने चाहिँ अब कन्टेन्ट राम्रो छ है, कन्टेन्ट राम्रो छ, but the movie is dark छ भने you are not able to bring the audience in the hall. तर फेरि अर्कोपट्टि मसालाधार अलिकति झलक झिलिक छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अडियन्सलाई त ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा के हुँदैन फेरि कन्टेन्ट हुँदैन भनौँ न, अब स्टोरी डाइज, राइट? सो कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ फिल्म मेकर्सलाई यो एमालगमेट गर्नको लागि? It's challenging at times. You know, when you start really honestly working on a story, first the only thing that you're thinking about is the story. And later on, when economics of the film language come in, then you have to take the same thing and make it from the point of view of economics as well. And there are people who have been able to balance that very well. And for me, Raju Irani is one person who has done that. You know, like people said, don't preach in your films. People have said that. Okay, pick up any Raju Irani film. He preaches every film. There's preaching in every film. There's a message in a beautiful way. Yeah, but the way he does it, that's so beautiful, right? True. People preach being serious in films. He preaches by making fun of it, you know. True. So I think he's the one who's mastered it, and I think there are many others as well who've been able to do that. But still, I think that in Nepali cinema, Ram Baba Gurung and his team has been able to do that. And I think there's a lesson for us, for all of us, you know, especially I mean, India ma basne Nepalese we are alikiti हामी अब नेपाल किङडम राज्य जत्रो भन्दा हामी सानो छौँ, but still हाम्रो लागि यहाँबाट जुन चाहिँ लोकल फिल्म्सहरू बनिन्छ, there are some good films that have been made. हामीले यो ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने it is tough, but it's not impossible. एउटा पिरियड थियो जब है भनिन्थ्यो कि इन्डियामा बनेको नेपाली फिल्म्सहरूलाई नेपालमा त्यति सजिलो एक्सेप्ट गरिँदैन बिकज दे हेभ दे सेट अफ ओन लाइक यु नो नेटवर्क, राइट? अहिले के चेन्ज भएको छ, मतलब तपाईँलाई कतिको सजिलो पर्यो, साह्रो पर्यो, बिकज यु रिसेन्टली ह्याड अ प्रेस कन्फरेन्स इन नेपाल. सो डु यु थिङ्क द थिङ्स आर चेन्जिङ ग्रेजुअली? Thankfully, I've been in the company of some great, beautiful people in Nepal who are more of an artist than more of a India go Nepali and Nepal go Nepali. They are human beings, very good human beings first. They've really accepted me on our team. There was never a bhedbhav like Nepal go Nepali and India go Nepali. So tele गर्दाखेरि होला मलाई चाहिँ I don't know about others, but मलाई चाहिँ I've never felt that, and I've been accepted like a brother. अनि इनफ्याक्ट मैले पनि त्यही विचार नै राख्थेँ कि नेपालको नेपाली यताको नेपाली होइन, हामी जहाँ पनि संसारभरि छरिएर बसेको नेपालीहरू हामी सबै त्यो भाषाले, त्यो बोल्ने स्टाइलले, त्यही कुरा, त्यही इमोसन्सले त बाँधिएका हौँ. अब हामी सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि कोही कहाँ बसिरहेको छ, कोही कहाँ बसिरहेको. It's just a geographical difference, right? So the people who have understood this, there's no problem. Absolutely. But the people who, I won't say not understood, but who don't want to understand, there's always a problem. True. Okay, let's come back to Appa. I'm sure, like, you know, you guys had lots of fun during the process of filmmaking. Oh, do you want to share some interesting lighter moments? Or, you know, like, you know, I mean, set सेटमा लाइक सन्दकपुरको छ right? त्यसै इन्सिडेन्ट share with us. लाइक हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा यो सङको सिक्वेन्स थियो, त्यसमा चाहिँ लाइक वेदर चाहिँ एकदम क्लियर चाहिएको थियो क्या त्यो दिन झन्डै अराउन्ड 100-200 पिपल्स त्यहाँनिर थियो डान्सर्सहरूसँग. अनि सेट एकदम लाइक कस्तो भन्नु वेदर एकदम क्लिन चाहिएको हामीलाई. त्यही दिन अचानक वेदर चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको फग रेनी त्यो. अनि अभियसली एक दिन तपाईँको सुटिङ स्टपले यता डल्लै उयो हुन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर पनि भइरहेको थियो सबलाई.
सबभन्दा बेसी प्रेसर अनमोलमा थियो बिचरा एक दिन सुटिङ स्टपले अब कस्तो साह्रो भयो सो त्यो बेलामा पनि मजा चाहिँ गर्नु छोडेन क्या हामीले मतलब फन यो आवाज सरर हाँ हाँ that's true. Yes, yes. जो हालै रिलिज हजुर, भएको हालै song. release भएको song. हजुर. त्यही सङको अनि त्यो प्रेसरमा अनमोलले सिमसिमे पानीमा गीत खोलेर चाहिँ सबजना त्यहाँ अगाडि नचाउनु परेको क्या त्यो पानी पर्दै हामी सबजना एकदम इन्भाइरोमेन्टमा एकदम चिसो ठाउँ थियो त्यहाँनिर So it's good. Yeah. So अब ग्रेजुअली तपाईँहरूलाई मानिसले चिन्ने छ होइन अन्त अब तपाईँहरू होइन पपुलर हुनुहुनेछ होइन वाट डु यु थिङ्क लाइक यु नो हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु बी ग्राउन्डेड भन्छ नि है अब एउटा कोही हामी देख्छौँ कि मुभी गर्छ अलिकति सक्सेस टाउकोमा चढेपछि होइन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ ग्राउन्डेड हुनु फर्स्ट चाहिँ अब यो मुभीमा यस्तो ठुलो स्टारहरूसँग हामीले काम गर्नु पाएँ है अन्त स्पेसली अब दयाहाङ सरसँग है अब जब हामीले उहाँलाई भेट्यौँ नि तब चाहिँ अब हामी छक्क पऱ्यो क्या अब उहाँ त हाम्रो सुपरस्टार होइन अब चाहिँ डरलाग्दो सोधेको यति साह्रो डाउन टु अर्थ हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन यति साह्रो हम्बल हुनुहुन्थ्यो है यो चाहिँ सो अब सच अ नाइस पर्सन है त्यो कुरो चाहिँ हामीले उहाँबाट सिक्नु भयो क्या अब जति नै अब लाइफमा सक्सेस या त्यति नम्र हुनु त्यति नम्र हुनुपर्छ भने सिक्यो अनि सो आई थिङ्क लाइक नम्रता इज भेरी इम्पोर्टेन्ट या नम्र हुनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन लाइफ Yeah, such a nice, like, you know, cast. Anmol, like, you know, really. So, I mean, perspective भएको नि होइन यो तपाईँको फर्स्ट फिल्म त होइन योभन्दा अघि पनि तपाईँले अनमोल छन् बनाउनु भएको थियो है विच इनफ्याक्ट रियली डिड गुड अनि अब के छ आई मिन लाइक यो रिलिज कहिले हुँदैछ है अनि के प्रोसेसमा छ अहिले मुभी See, हाम्रो film is releasing on 7th June, जेठ 24 गते in Nepal. And on 14th June, all over India. And in major Nepali concentrated areas भएको theaters मा release हुँदैछ. And it's releasing on the eve of Father's Day week मा release हुँदैछ. So it's dedicated to all the fathers. अनि हामीले यत्रो टाइम किन लिएर हामीले रिलिज गर्दैछ माने प्रमोट गर्ने कोसिस गर्दैछ भन्छ we are a fairly new company. Okay, and we are trying to gain as much as followers or people who are जसलाई हाम्रोमा त्यति बेसी पैसा छैन जसले गएर हामी ब्ल्याङ्क ठुल्ठुलो एडभर्टिजमेन्ट गरेर मान्छेलाई एकैचोटि so we are growing very slowly. That's why we have released the first song 6 months prior to the release. And we are taking normally film को promotion 3 महिना हुन्छ but we are taking the extra 3 as a के भन्नु अब as a safe time, grace period for us to kind of interact, reach to the people. So now this 6 months, and now we are going to have a promotional campaign, and this is going to happen on our YouTube page, Mountain Stories Entertainment. We are coming up with so many different things that we have planned for the people to really be excited about the film. And then that in that page, people are going to know us on a very personal level. We don't want to become stars. We just want to be known as people who have been very honest in making this film. And we want to connect them on a very heart-to-heart level, mutu-to-mutu level ma connect hune hamro koshish. So that's it. Absolutely, and we are also equally excited to watch this movie. अनि यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि यो मुभीको प्रोड्युसर हुनुहुन्छ मिस्टर रुदेन लेप्चा अनि यहाँलाई म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि प्लिज तपाईहरुले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस् किनभने हामीले नै हाम्रो आर्टिस्ट हाम्रो फिल्म मेकर्सहरुलाई एन्करेज र सपोर्ट गरेन भने कसले गर्ने त हैन र उहाँहरुको पेजमा जानुहोस् फेसबुक पेज माउन्टेन स्टोरीज युट्युबमा तपाईहरुले धेरै आप्पासँग रिलेटेड लिंक्सहरु तपाईले पाउनुहुनेछ The first song Hawa Sarara is already there in YouTube and it's really doing good, it's trending in fact है र Sikkim Chronicle मा पनि तपाईले यो स्टोरी हेर्न सक्नुहुनेछ in fact र it was so lovely talking with you and like you know very nice discussions on movie है and all the best to the team. Thank you very much. Thank you. So उहाँ हुनुहुन्थ्यो the director, writer and of course the cast of the movie, upcoming movie Appa featuring Dayahang Rai. यहाँ उहाँहरुसँगको यो कन्भर्सेसन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो फिडब्याक्स र ओपिनियन्स दिन नबिर्सिनु होला मुनि कमेन्ट बक्समा तपाईले आफ्नो ओपिनियन दिन सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण टिम सँगसँगै म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस् आप्पा सम्बन्धी धेरै धेरै अझ जानकारी लिएर सिक्किम क्रोनिकल तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछ. Until then, goodbye, take care.